Chief Advisor Professor Muhammad Yunus addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, calls for revitalization of South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC. Chief Advisor seeks cooperation of international community for permanent solution to the Rohingya crisis. Government has full confidence on Election Commission. EC not working for anyone, nor will it in future, says CEC. Preliminary selection of popular talent hunt program of Bangladesh television Notun Kuri continues across the country. Biggest religious festival of Hindu community, Durga Puja, begins tomorrow with Mahasoshti. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus greets Hindu community. More 58 Palestinians killed in Israeli attacks in Gaza. Besides Gaza City, Palestinians at relief centers also being victims of Israeli attacks. In Colombo, India wins SAF Under-17 Football Championship title, defeating Bangladesh in tiebreaker in the final. Assalamu alaikum. This is Shamim Khan, welcoming you all to News at 10. Those were the headlines. We now move on to the news and details. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus called for revitalization of South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC. He made this call while delivering his speech at the 80th session of the United Nations General Assembly in New York on Friday. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus said Bangladesh is committed to irreversible democratic reforms, institutional accountability and protection of human rights, ensuring that no autocrat can ever return and no elected leader can destroy democracy. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus stressed making the law fully operational to save the future generation from the adverse impacts of climate change. Seeking permanent solution to the long-pending Rohingya crisis, Chief Advisor Professor Muhammad Yunus called upon the donors to come forward with enhanced contribution to the forcibly displaced Rohingyas to protect them from this catastrophic situation. Professor Yunus said Bangladesh has been drawn into this crisis as a second victim after the persecuted Rohingyas. Chief Advisor said Bangladesh expects that the upcoming high-level conference on September the 30th next will galvanize global resolve and generate concrete international support for Rohingyas with the topmost priority of diversified and additional funding. এই বছর আমরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী পালন করেছি। যে অভ্যুত্থানে আমাদের তরুণ সমাজ স্বৈরাচারকে পরাভূত করেছিল, যার ফলে আমরা বৈষম্যমুক্ত ন্যায় বিচার ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের অভিযাত্রা নতুনভাবে শুরু করতে পেরেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা, যেখানে আর কোনো স্বৈরশাসকের আবির্ভাব হবে না। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, আইনের শাসন নিশ্চিত করবার জন্য আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে নাগরিক বান্ধব সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড পুরোপুরি চালু করতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশমনের উদ্যোগ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি অভিযোজনেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের চলমান সংঘাত সমগ্র অঞ্চলের জন্য গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এটি যে শুধু আঞ্চলিক বাংলাদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মায়ানমারে প্রত্যাবাসনকেও কঠিন করে তুলেছে। এই সংকটের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী রোহিঙ্গারা, আর তাদের পরেই বৃহত্তম ভুক্তভোগী হলো বাংলাদেশ। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রোহিঙ্গা সংকট কোনোভাবেই মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়, বরং আমরা শুধু একটি দায়িত্বশীল প্রতিবেশী
এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। কিন্তু তহবিল সংকটের কারণে আজকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার আমাদের যৌথ প্রয়াসও ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের জরুরি সহায়তা কার্যক্রমে মারাত্মক তহবিল ঘাটতির বিষয়ে ইতোমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছে আমাদেরকে। অবিলম্বে নতুন তহবিল জানালে মাসিক রেশন অর্ধেকে নামিয়ে এনে মাথাপিছু মাত্র $6 নামিয়ে আনতে বাধ্য হবে, যা রোহিঙ্গাদের অনাহার ও অপুষ্টিতে নিমজ্জিত করবে, যা তাদেরকে আগ্রাসী কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করবে। তহবিলের অতিরিক্ত কাটছাট হলে তা নিঃসন্দেহে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি করবে, যা ক্যাম্পের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই আমি বিদ্যমান দাতাদের সাহায্য বাড়াতে এবং সম্ভাব্য নতুন দাতাদের অনুদান প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি এড়ানো যায়। মানবিক সহায়তার জন্য নতুন ও বর্ধিত তহবিলের বাইরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই মায়ানমার সরকার এবং রাখাইনের অন্যান্য অংশীদারদের উপর ইতিবাচক পরিবর্তন ও দ্রুত রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে। আমরা আশা করি আগামী 30শে সেপ্টেম্বরের উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন বিশ্বব্যাপী দৃঢ় সংকল্প তৈরি করবে এবং রোহিঙ্গাদের জন্য বাস্তবসম্মত আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিত করবে, যেখানে তহবিল সংগ্রহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে একটি রোডম্যাপ গৃহীত হবে এবং সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। Chief Advisor Professor Muhammad Yunus called for establishing an independent state of Palestine following the two-state solution. Chief Advisor urged all to move forward with the dream of building a world of 3 zeros. বিশ্বের বিবেকবান নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমি আবারও জোরালো দাবি জানাচ্ছি যে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে এই সমস্যার দ্বিরাষ্ট্রীয় ভিত্তিক সমাধান এখনই বাস্তবায়ন করতে হবে। গত 3.5 দশক ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যতম শীর্ষ শান্তিরক্ষা প্রেরণকারী দেশ হিসেবে আমাদের অংশগ্রহণ বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন অঙ্গীকারের এক বাস্তব প্রমাণ। এমনকি এই মুহূর্তে প্রায় 6,000 বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে জাতিসংঘের আওতায় দায়িত্ব পালন করছে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ককে পুনর্জীবিত করার জন্য আমরা দৃঢ় আহ্বান জানাচ্ছি। 4 দশক আগে এই সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছিল। রাজনৈতিক অচলাবস্থার পরেও এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও কার্যকর রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সার্ক এখনও আমাদের অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জন্য কল্যাণ এনে দিতে সক্ষম, যেমনটি আসিয়ান তাদের অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জন্য করে যাচ্ছে। আমাদেরকে 3-0 পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তরুণরা 3-0 বাস্তবায়নের সৈনিক হয়ে বড় হবে। তাদের সামনে থাকবে শূন্য কার্বন, শূন্য সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ ও শূন্য বেকারত্ব। এর ভিত্তিতে তারা গড়ে তুলবে তাদের পৃথিবী। Bhutanese Prime Minister Tshering Tobgay expressed strong interest in signing a free trade agreement FTA with Bangladesh, linking the two countries' economic zones to boost trade and investment. He showed his keenness at a meeting with Chief Advisor Professor Muhammad Yunus at the United Nations headquarters in New York on the sidelines of the 80th United Nations General Assembly on Friday. During the talks, Tobgay said both countries could greatly benefit if Bhutan's special economic zone, Jelefu Mindfulness City, program that Bangladesh has officially allocated for Bhutanese investors. Professor Yunus welcomed the proposals, stressing that both countries should explore all avenues to expand trade and investment. The Bhutanese Prime Minister further said Bhutan is eager to share its hydroelectric potential and is ready to welcome investment from Bangladesh's pharmaceutical companies. He also sought Bangladesh's support to set up fiber optic connectivity in Bhutan. The two leaders also discussed the Rohingya crisis. Dozens of global leaders gathered to meet Chief Advisor Professor Muhammad Yunus at his hotel suite in New York on Friday, offering the full support to him and his interim government. They expressed readiness to provide their expertise and assistance to Bangladesh during this pivotal time. The delegation, led by
Former President of Latvia, Vaira Vaik-Friberga, met Professor Yunus on the sidelines of the United Nations General Assembly. Vaik-Friberga is also co-chair of Nizami Ganjavi International Center, NGIC, named after renowned 11th century Persian poet. The high-profile group included Borut Pahor, former President of Slovenia, Boris Tadic, former President of Serbia, Egil Slevits, former President of Latvia, Charles Michel, President Emeritus of the European Council, and former Prime Minister of Belgium, George Papandreou, former Prime Minister of Greece, Rosen Plevneliev, and Peter Stoyanov, former President of Bulgaria, Ivo Josipovic, former President of Croatia, Mladen Ivanic, former President of Bosnia and Herzegovina, and Amina Gurib Fakim, former President of Mauritius. Also in attendance were a former Secretary General of Commonwealth, former Deputy Prime Minister of Georgia, 4 former Presidents of the United Nations General Assembly, several former Foreign Ministers, Ismail Sarageldin, former Vice President of World Bank, and NGIC co-chair Kerry Kennedy, President of Robert F. Kennedy, human rights and senior representatives from IAEA and Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Professor Yunus expressed deep gratitude for the overwhelming support. This is totally unexpected to see you come together like this in support of us. It is unbelievable. Professor Yunus called on the international community to support the country's upcoming general election scheduled for February. Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam briefed journalists after the speech of Chief Advisor Professor Muhammad Yunus at the 80th session of the United Nations General Assembly. He said, "Today is a historic day for Bangladesh." আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। আজকে চিফ অ্যাডভাইজার ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলির ৮০তম সেশনের উনি আজকে ভাষণ দিয়েছেন। ভাষণে অনেক যুগান্তকারী, অনেক আমাদের সামনে যে ইলেকশনের বিষয়ে কথা এসছে, রোহিঙ্গা ক্রাইসিস নিয়ে কথা হয়েছে, সিভিলাইজেশনের যে সমস্যাগুলো সেগুলো নিয়ে এসছে, মধ্যপ্রাচ্যের ক্রাইসিস নিয়ে এসছে, গাজাতে যে এই হত্যাযজ্ঞ হচ্ছে সেগুলো নিয়ে কথা এসছে, এবং সামনের যে সিভিলাইজেশন উত্তরণের জন্য এই আমাদের কি করা উচিত সেগুলো বিষয়ে উনি আলোকপাত করেছেন। আমাদের ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশনটা কমপ্লিট হয় এবং সেই কাজটারই একটা অংশ হিসাবে প্রফেসর ইউনুস এই মেজর 3টা পার্টি লিডারদেরকে ইনভাইট করেছিলেন যে তারা যাতে তার সাথে এই ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে জয়েন করেন। আমরা আমাদের কাছে গ্রেটফুল যে ওনারা চিফ অ্যাডভাইজারের সাথে 6 জন নেতা এসছেন এবং তারা বিভিন্ন সেশনে জয়েন করছেন, এবং তারা এই পুরো তাদের যে প্রেজেন্স আজকে ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে একসাথে তারা যে বার্তাটা দিচ্ছেন যে আমরা ইউনাইটেড আছি এবং আমরা ইউনাইটেডলি ইলেকশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই জিনিসটা খুবই বড় মেসেজ, শুধুমাত্র দেশের জন্য না, পুরো পৃথিবীর জন্য, যে বাংলাদেশ একটা ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। এটা মেসেজ ছিল। এছাড়া আজকে বড় 2টা মিটিং ছিল। একটা হচ্ছে যে ভুটানের প্রাইম মিনিস্টারের সাথে চিফ অ্যাডভাইজারের সাথে একটা মিটিং ছিল, এটা ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইউএন হেডকোয়ার্টারে হয়েছে। আর একটা ছিল হলো নিজামি গঞ্জাবি সেন্টারের যারা লিডাররা এসেছিলেন স্যারের সাথে দেখা করতে। এখন ইন্টারেস্টিংলি এই নিজামি গঞ্জাবি এনজিআইসি এইটার লিডারদের মধ্যে অনেকে আছেন, অনেক দেশের প্রেসিডেন্ট আছেন, অনেক দেশে যেমন লাটভিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সার্বিয়া ছিলেন ফর্মার প্রেসিডেন্ট, তারপর অনেক ফরেন মিনিস্টার ছিলেন, এখানে প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন। এই এদের পুরো টিমটা আজকে 30 জনের মতো একটা টিম এসেছিলেন প্রফেসর ইউনুসের সাথে দেখা করতে। তারা চিফ অ্যাডভাইজারকে জানিয়েছেন যে তারা এই গভর্নমেন্টের সাথে পুরোপুরি সমর্থন জানাচ্ছে, এই গভর্নমেন্টের যে ডেমোক্রেসিক ট্রানজিশনের ব্যাপারে তারা পুরোপুরি তাদের সমর্থন জানিয়েছে, এবং এটাও বলেছে যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টকে হেল্প করার জন্য তারা যে কোনো এক্সপার্টিস দিতে বা সহায়তা, অ্যাডভাইস বা যে কোনো এক্সপার্টিস বা কোনো বিষয়ে তাদের মতামত দিতে তারা সবসময় রেডি, এবং সেক্ষেত্রে তারা কোর কমিটি করে আমাদেরকে অ্যাডভাইস করার জন্য প্রস্তুত আছে। চিফ অ্যাডভাইজার বলেছেন যে এটা তাদের যে সমর্থনটা এটা একটা ট্রিমেন্ডাস মোরাল বুস্টিং ফর দ্য ইন্টারিম গভর্নমেন্ট এবং ফর দি পিপল অফ বাংলাদেশ। উনি তাদের এই সমর্থনকে অ্যাপ্রিশিয়েট করেছেন। Chief Election Commissioner A.M.M. Nasiruddin said the government has full confidence in the Election Commission.
He made this comment while speaking at the Conference of Election Officials organized by Bangladesh Election Commission Officers Association at the Election Commission Secretariat Auditorium in the capital. The conference was presided over by convener of the organization, Mohammad Munir Hussain. Among others, election commissioners Abdur Rahman Al Masood, Begum Tahmida Ahmed, Anwar Al Islam Sharkar, retired Brigadier General Abul Fazl Muhammad Sanaullah, and Election Commission Senior Secretary Akhtar Ahmed delivered speeches. The Chief Election Commissioner said that no illegal directives are being issued by the Election Commission. The Commission is not working in favor of anyone, nor will it in the future. He also expressed hope that a fair and neutral election would be organized by tackling all challenges. For the first time, this conference was held with participation of central and field level officials of the Election Commission Secretariat, joined by Upazila, district and regional election officers from across the country. Popular talent hunt show Notun Kuri on Bangladesh television has returned in a new format. After 2 decades, the regional selection rounds began on 24th of September at 19 centers across 64 districts of the country. Today was the 4th day of auditions. BTV premises were abuzz with children and teenagers dreaming of becoming artists. Contestants had completed registration in the respective regions and took part in the auditions. This year's competition features 9 categories: acting, recitation, storytelling, comedy, general and classical dance, patriotic and modern songs, Nuzrul and Rabindra Sangeet, folk music, and Hamd Naat. Children are competing in 2 age groups from 6 to 11 and 11 to 15 years. Launched in 1976 on Bangladesh television, Notun Kuri was the subcontinent's first reality-style talent hunt show, from which many renowned artists emerge. After long hiatus, the program has returned with its original name and theme song. Audition of BTV's popular program Notun Kuri is going on at regional level in Chattogram. Artists, guardians and cultural personalities praise such endeavour of BTV to develop the talents of children and teenagers. Joint Secretary of Information and Broadcasting Ministry Mahfuza Akhtar and Deputy Secretary Muhammad Ibrahim Bhuiya went round the audition process of Notun Kuri at District Shilpokala Academy at noon today. They informed about overall cooperation of the government in such arrangement of BTV. At this time, they talked about various audition rounds, talked to competitors, judges and guardians. They informed the mass media that practice of local culture can help stop alien culture, and so the government is extending all-out cooperation to BTV programs like Notun Kuri. The child artists took part in 9 departments including dance, song and poetry recitation. They expressed their excitement for taking part in the traditional Notun Kuri program. Judges of the program opine that massive participation of the tiny artists is promising. Traditional children juvenile talent hunt competition Notun Kuri is coming back to Bangladesh television screen after a long break. Its preliminary selection round is continuing at regional level, side by side Dhaka, through new format to build a new generation in the light of creativity. Once Notun Kuri was a dream stage for children and teenagers of the whole country. The preliminary selection round was held in a festive mood at different divisional towns including Dhaka, Rajshahi, Chattogram, Khulla and Sylhet today. After the selection round, the selected contestants will take part at national level, which will be aired on Bangladesh television. The creative talents of children and juveniles will light up the Notun Kuri podium again after a long time. BNP Acting Chairman Tariq Rahman once again emphasized on unity, people's demands and reconstruction of the country. Tariq Rahman said this while addressing virtually as chief guest at Kumilla District BNP Biennial Conference today. He also said that reaching the people cannot be achieved by just holding public meetings. Leaders and activists will have to work from door to door to reconstruct the country. BNP central and local leaders were present at the conference.
Bangladesh Jamaat-e-Islami Amir Dr. Shafiqur Rahman said the fascist Awami League government in Bangladesh had introduced Aina Ghor in the country. He said this while addressing as chief guest at a discussion during the annual council session of the Forum of Diploma Engineers Bangladesh at the Diploma Engineers Institute in Kakrel today. The Jamaat Amir said that if Jamaat comes to power, people will not need to take to the streets to realize their demands. The discussion was presided over by engineer Muhammad Abdul Sattar Shah. Other speakers included FDEB Central Advisor ATM Azharul Islam, FDEB Central Advisor Saiful Alam Khan, among others. Jamaat Amir further stated that even if the press goes into opposition, journalists will be given the opportunity to write with courage. Five-day Sharodiyo Durgotsav, the biggest religious festival of the Bengali Hindu community, will begin tomorrow. Preparations are afoot for the annual festival at temples and makeshift puja mondaps across the country. On Sunday last, the Hindu community members celebrated Mahalaya, inviting goddess Durga to her paternal home, Earth, from Kailash, along with her offspring Lokhi, Saraswati, Ganesh and Kartik. The Hindu community believed that goddess Durga arrives on earth from heaven during the puja. This year she will arrive on an elephant. As part of last-minute preparations for Sharodiyo Durgotsav, idol makers and artisans are now passing the busiest time in giving the final touch to idols at puja mondaps. Hindus are waiting eagerly as puja mondaps will be filled with devotional chants, with the smoke of dhoop, beating of drums, kansar mandira and ululation. The first day of the festival will begin with the unveiling of face of the deity on the day of Mahashoshti on September the 28th. Mahasaptami, Mahaashtami, Mahanavami will be celebrated on the next days, while the festival will come to an end with immersion of the idols of Bijaya Dashami on October the 2nd. Meanwhile, the government deployed 430 platoons of border guard Bangladesh personnel to ensure security at 2,857 Durga Puja mondaps across the country, including capital Dhaka and sensitive border regions, ahead of Hindu community's largest annual festival. According to a press release issued on Saturday by BGP spokesperson Shariful Islam, 1,411 of the mondaps under security coverage are located within 8 kilometers of the border and include 15 in the hill tracts. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus today greeted all Hindu citizens of the country on the occasion of Durga Puja, the biggest religious festival of the Bengali Hindu community, beginning tomorrow. In a message on the occasion of Durga Puja, Chief Advisor extended his heartiest greetings to all the Hindu citizens of the country. Professor Yunus said, destruction of evil forces and adoration of truth and beauty are the main features of Sharodiyo Durgotsav. Noting that Bangladesh is a country of communal harmony, he said, this country belongs to all of us. This country is a safe abode for all people, irrespective of caste and religion. He said Bangladesh is a unique example of the wonderful harmony of people of all religions and communities, regardless of race, religion and caste. We all are identified as Bangladeshis. Chief Advisor hoped that this year's Durga Puja will be celebrated smoothly across the country, upholding the trend of communal harmony with appropriate enthusiasm and various programs. Chief Advisor called upon all to be imbued with anti-discrimination spirit, keep the bonds of communal harmony intact, and build a happy Bangladesh. He wished peace, welfare and prosperity to all the citizens of Bangladesh. Now, international news.